everyone. Our topic is data structures. നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ പേര് data structures എന്നാണ്. First we discuss the definition of the term data structure. We have a definition that it refers, that is data structures refer to the different ways in which data can be represented or stored. അതായത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള പല രീതികളെയാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ വേരിയസ് സ്റ്റോറേജ് മെക്കാനിസം, we simply discuss about the term data. You know what is data, but we have a definition for this term data also. What is the definition? Here data means they are known facts that can be represented and have implicit meaning. നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അർത്ഥമുള്ളതായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിരിക്കണം. അത്തരം കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഡേറ്റ എന്ന പദം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. We have a lot of example for this term data. For example, the address, phone number, name of the people around you. They are actually data. And there are many buildings around your building in your college campus. The details of these buildings are also data. There are many shops in your city. Details of the shop is also data. So nowadays we all have a lot of data with us, and we have to store or represent them. Actually, we are storing the data for the purpose of retrieval. ശരിയല്ലേ? നമ്മളൊരു കാര്യം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. We always want to retrieve the stored data very fastly and easily. In computer science, many data structures are available. The storage and retrieval of data is different in each structure. And every structure have their own merits and demerits. കുറേ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാറ്റിനും ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ദോഷങ്ങളുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നൺ ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു അതർ. ഒന്നൊരിക്കലും മറ്റൊന്നിനേക്കാളും മികച്ചതല്ല. Then before discussing about the various data structures in computer science, we can familiarize some data structures which we are using in our day-to-day life. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ചില ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ എന്തുണ്ട്, ദോഷങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏതാണെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് we know that we have a lot of friends and relatives around us, and they have phone numbers also, and it may be needed to keep the telephone numbers of these peoples. അല്ലേ, നമുക്ക് ഈ ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയൊക്കെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. ആക്ച്വലി nowadays we all are keeping this phone numbers in cell phone. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് സെൽ ഫോൺ മൊബൈലിലാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറ്. ബട്ട് നൗ ഐ ആം telling a situation before 5 or 6 years. 4-5 വർഷം മുമ്പത്തെ സാഹചര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഈ സെൽഫോണുകൾക്ക് ഇത്ര പ്രചാരം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും we all are writing down these telephone numbers in a book or in a paper somewhere. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹിയർ ആർ ഡേറ്റ ഈസ് ദ നെയിം ആൻഡ് ടെലിഫോൺ നമ്പർ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ പറഞ്ഞ പേരും അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറുകളാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ. ഈ ഡേറ്റ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചില ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഹിയർ ഫോർ സ്റ്റോറിങ് ദിസ് ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ് വി ഹാവ് 2 ഓപ്ഷൻസ്. One is either you use a simple notebook to write down the telephone number and name of peoples. And other option is using a telephone index book to keep this telephone numbers.
രണ്ട് ഓപ്ഷൻ, ഒന്നൊരു സാധാരണ നോട്ട്ബുക്കും ഒന്നൊരു ടെലിഫോൺ ഇൻഡെക്സ് ബുക്കും. ഓക്കെ, യു നോ ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് എ ടെലിഫോൺ ഇൻഡെക്സ് ബുക്ക്. ഒരു ടെലിഫോൺ ഇൻഡെക്സ് ബുക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, എന്താ അവിടെ ഓരോ ആൽഫബറ്റിനും വേണ്ടി ഓരോ പേജ് ഉണ്ടാവും. ദർ വിൽ ബി 26 pages in this index book. There will be exactly 26 pages. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ 26 കണക്ക് എന്താ? The first page stands for writing down the contacts whose names start with letter A. Second page for B, third page for C, and so on. Okay, and such 26 up to Z, 26 pages will be there. Okay, what about a notebook? Notebook is a simply 200-page notebook I am using. No such order exists. Okay, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആലോചിക്കാം. അതായത് ടെലിഫോൺ ഇൻഡെക്സ് ബുക്കിൽ ബുക്ക് പേരുകൾ എഴുതി വെക്കുമ്പോഴത്തെ കാര്യം ആലോചിക്കാം. സാധാരണ ടെലിഫോൺ ഇൻഡെക്സ് ബുക്കിൽ കൂട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. അതായത് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്താണോ ആ പേജിലാണ് നമ്മൾ ആ പേരും ഫോൺ നമ്പറും എഴുതി വെക്കാറ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും. ഇനി നമുക്കിത് സെർച്ച് ചെയ്യണ സമയത്ത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞു, ഐ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ ഫോൺ നമ്പർ ഓഫ് മൈ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് ഹൂസ് നെയിം ഇസ് പുഷ്പ. പുഷ്പ എന്ന് പേരുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നമ്പർ എനിക്ക് കിട്ടണം. ഓക്കെ, ടെലിഫോൺ ഇൻഡെക്സ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുക? നേരിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ബുക്ക് എടുക്കും. ഐ വിൽ ടേക്ക് ഡൗൺ ദ പേജ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ ലെറ്റർ പി. ദർ ഐ ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ദ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഓഫ് പുഷ്പ ആൻഡ് തിങ് ഇസ് ഓവർ ആൻഡ് ആർ പ്രോസസ് ഇസ് ഓവർ. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടി. വി ഹാവ് ഈസിലി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വേർ ഇൻ എ നോട്ട്ബുക്ക്. ഇതൊരു നോട്ട്ബുക്കിലായിരുന്നുവെങ്കിലത്തെ സ്ഥിതി എന്താ? ഐ ഡോണ്ട് നോ വേർ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ദ നെയിം ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് പുഷ്പ. എൻ്റെ പഴയൊരു കൂട്ടുകാരിയാണ്, എനിക്ക് എവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലെന്ന് അറിയില്ല. ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് മൈ സെർച്ചിങ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ആദ്യം മുതൽ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. പക്ഷെ എന്തെടുത്തു? ഇറ്റ് ടുക്ക് മോർ ടൈം ടു ലൊക്കേറ്റ് ദി ഫോൺ നമ്പർ. ഫോൺ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ബുക്ക് ആയപ്പോൾ എന്താണ്? ഫോൺ നമ്പർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടി, പക്ഷെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റി. പക്ഷെ നോട്ട് ബുക്ക് ആയപ്പോൾ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇൻഡെക്സ് ബുക്ക് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. എന്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയൂ? നോട്ട്ബുക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ മെറിറ്റ്സിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ സ്ട്രക്ചറിനും മെറിറ്റ്സിനോടൊപ്പം എന്തുണ്ട്? ഡിമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഇൻഡെക്സ് ബുക്കിൻ്റെ ഡിമെറിറ്റ്സ്. ഇൻഡെക്സ് ബുക്കിന് ചില ഡിമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിമെറിറ്റ്? The space in some pages may not be enough to write down all contacts. ചില പേജുകൾ തികയില്ല. കാരണം നമുക്ക് there will be many contacts whose names start with A, S, etc. P. എ വെച്ചും എസ് വെച്ചും നമുക്ക് ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരികളും റിലേറ്റീവ്സ് ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേജിൽ 10-40 എണ്ണമല്ലേ മാക്സിമം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിലധികം കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി. അതുണ്ടാവും, നമുക്ക് സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. നേരെ മറിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? വേറൊരു ബുക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷേ അപ്പോൾ 2 പുസ്തകങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യണം. അത് മാത്രമല്ല 2 പുസ്തകങ്ങൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഏറെക്കുറെ മറ്റ് പേജുകളൊക്കെ വേക്കൻ്റായി കിടക്കുകയും ക്യൂ എന്ന് തുടങ്ങുന്നതും ഇസഡും ഡബ്ല്യു ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. കോണ്ടാക്ട്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, പേരുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സം പേജസ് മേ നോട്ട് ബി ഇനഫ് ആൻഡ് സം പേജസ് ആർ കെപ്റ്റ് അൺയൂസ്ഡ്. ചില പേജസ് തികയുമില്ല, ചില പേജസ് എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ബുക്കിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു നോട്ട്ബുക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ നോ സച്ച് വേസ്റ്റേജ് വിൽ ബി ഹാപ്പൻഡ് ആൻഡ് സ്പേസ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഇനഫ്. ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റേജ് നമുക്ക് വരില്ല. നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക? ഓരോ കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടിയാൽ 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വെൻ 1 book is exhausted, we will take another notebook. ഒരു ബുക്ക് മുഴുവനും കഴിഞ്ഞ പേജസ് എല്ലാം എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ബുക്ക് നമ്മൾ എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല പറയൂ? വേസ്റ്റേജ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ് സാധാരണ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഒന്ന് ടെലിഫോൺ ഇൻഡെക്സ് ബുക്കും ഒന്ന് സാധാരണ നോട്ട്ബുക്കും. രണ്ടിനും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്. ഇൻഡെക്സ് ബുക്കിന് ഈസി ലൊക്കേഷനാണ്, പക്ഷേ വേസ്റ്റേജും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് നോട്ട്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും, പക്ഷെ എന്തില്ല പറയൂ? വേസ്റ്റേജ് ഇല്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും. ഇതുപോലത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും ഉള്ളത്. നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം.
ഇന്ന് അവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. In computer science, data structures are widely categorized into two. One linear data structure, another one is non-linear data structures. You know that data structures are ultimately used for storing data. Then we discuss how these structures differ while storing data. First, linear structures. These linear structures represent data linearly. That is, they maintain a linear relationship among the data. Here, each data is related to its previous data and the next data. Here, we can specifically designate which is the first data, second data, third data, and so on. That is the case of linear data structures. Whereas non-linear data structures, they does not maintain any linear relationship among the data. Here it is not easy or it is not possible to designate the first, second, third data and so on. You will understand more when you look upon examples. First we have example of linear data structures. There are 4 linear data structures available now in computer science. They are arrays, stack, queues, linked list. Okay, then by using an array, we can discuss how to store data linearly. Consider an example of your class. There are 20 students in your class. And you know that the students are ordered by their class numbers. അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്ലാസ് നമ്പർ ഉണ്ട്, അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർഡേർഡ് ആണ്. Then an exam is conducted for you people and you all 20 have got mark. Let I am be your teacher and I want to store these marks, and now I am using an array. How I can use array to store this mark? I will store the mark of the first student in the first position of the array and the mark of the second student at the second position and the mark of the third student at the third position and so on, and the mark of the last student whose number is 20 will be stored in an array at the 20th location. Here I can easily locate what is the mark of the first student and what is the mark of the second student and so on. So here a linear relationship is maintained, and these linear data structures are generally used in applications where we want to maintain linear relationship. Okay, next we have non-linear data structures. നമുക്ക് നോക്കാം examples of non-linear data structures. There are 2 non-linear data structures available. One is tree, another one is graph. You know that they don't show linear relationship among the data. Then we can look the examples of tree and graph. Consider a tree. It is a family tree. You all will be familiar with this family tree, isn't it? Here, from this family tree, you can easily find the relationship. Here at the top, the name of the father is written, who is Raman, and let this Raman has 3 children, Suresh, Rajesh and Mini. From this figure, it is not able to say who is the first son, who is the second son, third son and so on. നമുക്കിതിൽ ആദ്യം ആരാണ് രണ്ടാമത് ആരാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ചിലർ ട്വിൻസ് ആവാം. നിങ്ങൾക്ക് പെടുത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സുരേഷാണ് വലുത്, പിന്നെ രാജേഷ്, പിന്നെ മിനിയും തോന്നാം. പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല. ചിലപ്പോൾ സുരേഷും രാജേഷും ട്വിൻസ് ആവാം. ഓക്കെ, so here no such linear relationship is shown, or in other words, this tree structure is used wherever you don't want to maintain linear relationship. Similar case exists for graph also. Here we have a simple graph. There are 4 nodes A, B, C, D. Let them the buildings of your college. Let there are 4 buildings. Then
Many arcs are shown, 5 arcs are shown. Let these arcs represent the roads connecting these buildings. Here very difficult to say which is the first building, then which is the second, which is the third, and so on and fourth. So it also doesn't show any linear relationship. So I conclude again that linear structures are used wherever you want to maintain a linear relationship, and non-linear structures are used wherever you don't want to maintain a linear relationship. Okay, thank you.